Hello everyone, welcome back to our channel Technical Style. তোমরা চলে এসো লাইভে। তোমরা তাড়াতাড়ি লাইভে জয়েন করো। আমি এখনই শুরু করবো। আজকে ডিসি মোটরের নিয়ে মক টেস্ট থেকে প্র্যাকটিস করবো। তোমরা তাড়াতাড়ি লাইভে চলে এসো। চলো। ডিসি মোটরে প্র্যাকটিস করবো, ঠিক আছে। প্রথম কোশ্চেন কি বলছি, হোয়াট ইজ দ্য রেজোনেন্স ফর রিডাকশন ইন স্পিড অফ ডিসি শান্ট মোটর ফ্রম নো লোড টু ফুল লোড, নো লোড টু ফুল লোড। এই যে গ্রাফটা দেওয়া আছে এটা কি বলছে, নো লোড অবস্থাতে বলছে ডিসি শান্ট মোটর ফ্রম নো লোড টু ফুল লোড অবস্থা, তখন কি করবে? তখন কি হবে না, আর্মেচার ভোল্টেজ ড্রপ ইনক্রিজ হয়ে যাবে, আর্মেচার ভোল্টেজের ড্রপটা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। যদি নো লোড থেকে ফুল লোড হয়ে যায়, আর যদি লোড না থাকে, ফুল লোড দেওয়া হয়, তখন আর্মেচার ভোল্টেজ ড্রপ, যে আর্মেচার ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে সেটা কিন্তু ইনক্রিজ হয়ে যাবে। নেক্সট কোশ্চেন আছে, কি বলছে, হুইচ ইজ ইউজ টু ইনক্রিজ দি ইনসুলেশন property of the insulating material used in the winding, which is used to increase the insulation property of the insulating material used in the winding. ইনসুলেশনকে হচ্ছে ইনক্রিজ করে, এটা হচ্ছে ভার্নিশ প্রুফ, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন আসি, which type of winding wire is used to wind submersible pump, which type of motor wire is used to wind submersible pump motor. ওয়াইন্ডিং ওয়্যার ব্যবহার করা হয় সাবমার্সিবল পাম্পে, কোন ধরনের ওয়াইন্ডিং ওয়্যার ব্যবহার করা হয়? না, এক্ষেত্রে হচ্ছে পিভিসি কোভার টাইপ ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে। পিভিসি কোভার থাকে, ঠিক আছে, সাবমার্সিবল পাম্পে। নেক্সট কোশ্চেন আছে, কি বলছে, হুইচ ইজ দ্য পারপাস ট্যাপ ওয়াইন্ডিং এর উদ্দেশ্য কি? ট্যাপ ওয়াইন্ডিং এর উদ্দেশ্য কি? ট্যাপ ওয়াইন্ডিং এর উদ্দেশ্য কি? না, বাইন্ড দি কয়েল, ঠিক আছে। ট্যাপ ট্যাপ হচ্ছে র্যাপ দি কন্ডাক্টর, ঠিক আছে, র্যাপ দি কন্ডাক্টর। ট্যাপ ওয়াইন্ডিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে র্যাপ দি কন্ডাক্টর। নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছে, এটা হুইচ ইজ দ্য আর্মেচার ওয়াইন্ডিং ইজ ইলুস্ট্রেটেড অ্যাজ shown ইন ফিগার। এই যে দেওয়া আছে, এই যে চিত্রটি দেওয়া আছে, এটা কি? তোমরা কমেন্টে আনসার দাও। প্রোগ্রেসিভ ল্যাপ ওয়াইন্ডিং। নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছে, হুইচ রুট ইন্ডিকেট দি ডিরেকশন অফ কারেন্ট ইন আর্মেচার কন্ডাক্টর ইন ডিসি মোটর। কোন রুটটা ইন্ডিকেট করে ডিরেকশন অফ কারেন্ট ইন আর্মেচারে কারেন্টের দিক কোন রুটটা এ করে, যে ডিসি মোটর না, ফ্লেমিং হচ্ছে ডানে হচ্ছে ডিসি মোটর বলছে, মোটর বামে মোটর, ঠিক আছে। তাহলে ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল, ঠিক আছে, ফ্লেমিং হচ্ছে লেফট হ্যান্ড রুল, আর জেনারেটর হলে ফ্লেমিং রাইট হ্যান্ড রুল। নেক্সট কোশ্চেন আসি,
which speed control method is applied to obedient both below normal and abnormal speed above normal speed in DC motor? কোন স্পিড কন্ট্রোল মেথডটা অ্যাপ্লাইড করা হয় অফটেন বোথ বিলো নর্মাল এবং অ্যাবাভ নর্মাল স্পিড? না হচ্ছে ওয়ার্ড লিওনার্ড স্পিড কন্ট্রোল মেথড। ঠিক আছে, ওয়ার্ড লিওনার্ড স্পিড কন্ট্রোল মেথড। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হুইচ টাইপ অফ ডিসি মোটর ইজ ইউজ ফর কনস্ট্যান্ট স্পিড ড্রাইভ? হুইচ টাইপ অফ ডিসি মোটর ইজ ইউজ ফর কনস্ট্যান্ট স্পিড ড্রাইভ? হচ্ছে কোন টাইপের ডিসি মোটর ইউজ হয় কনস্ট্যান্ট স্পিড ড্রাইভিং? না ডিফারেন্সিয়াল শর্ট শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড, না এটা হবে ডিসি শান্ট, না ডিসি শান্ট মোটর ব্যবহার করা হয়, ডিসি শান্ট মোটর ব্যবহার করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন আসি, কেন শান্ট ফিল্ড কয়েল ইজ কানেক্টেড সিরিজ? কেন কেন হচ্ছে শান্ট ফিল্ড কয়েল সিরিজে কানেক্ট হয় হোল্ডিং কয়েল ইন ডিসি থ্রি ফেজ স্টার্টার কেন সিরিজে কানেক্ট করা হয় কেন? এখানে ছবিটি কিছু প্রবলেম হয়েছে, তোমরাও হয়তো দেখতে পাচ্ছ না, কি নেটওয়ার্ক বা কিছু সমস্যা হয়েছে এখানে, এই ছবিটা দেখাচ্ছে না। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দি স্টেপ speed control method of DC motor as shown in the figure? As shown in the figure. As shown in the figure. এটা হচ্ছে আর্মেচার ড্রাইভার্টার মেথড। ঠিক আছে, আর্মেচার এই যে দেওয়া আছে রেজিস্ট্যান্স আর্মেচার, এটা ফিল্ড কয়েল, এটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হুইচ রুল ইজ ইউজ ডিটারমাইন দ্য ডিরেকশন অফ রোটেশন অফ আর্মেচার ইন ডিসি মোটর? কোন রুলটা হচ্ছে ইউজ হয় ডিটারমাইন দ্য ডিরেকশন অফ রোটেশনের দিক নির্ণয়ের জন্য ডিসি মোটরের ফ্লেমিং হচ্ছে লেফট হ্যান্ড রুল দেওয়া হয়, ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল। নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছে, হুইচ টাইপ অফ ডিসি মোটর ইজ ইউজ ফর হচ্ছে সাডেন অ্যাপ্লিকেশন অফ হেভি লোড? না কোন টাইপের ডিসি মোটর ইউজ হয় সাডেন অ্যাপ্লিকেশনে, হঠাৎ হঠাৎ কোন হেভি লোডের ক্ষেত্রে সাডেনলি তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করা, কোন মোটরটি? না হচ্ছে সিরিজ মোটর ব্যবহার করা হয়। না এক্ষেত্রে হবে কিউমুলেটিভ কম্পাউন্ড মোটর হচ্ছে সাডেনলি বা হঠাৎ হেভি লোডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছি, which type of DC armature winding has the front peak generate the back peak? কোন টাইপের ডিসি আর্মেচার ওয়াইন্ডিং হ্যাজ ফ্রন্ট পিক জেনারেট করে ব্যাক পিক? কোন টাইপের ডিসি আর্মেচার ওয়াইন্ডিং, কোন টাইপের? না হচ্ছে রেট্রোগ্রেসিভ ওয়াইন্ডিং। ঠিক আছে, রেট্রোগ্রেসিভ ওয়াইন্ডিং হচ্ছে ফ্রন্ট পিক জেনারেট কিন্তু ব্যাক পিক। নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছে, হুইচ ফল ইন আর্মেচার ওয়াইন্ডিং ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দি টেস্ট? এই যে টেস্টটা করা হচ্ছে এটা আর্মেচার, এটা হচ্ছে রোলার। ঠিক আছে, রোলার। এটা কোন ধরনের টেস্ট হচ্ছে? হুইচ কল আর্মেচার ওয়াইন্ডিং ডিটারমাইন্ড? এটা হচ্ছে ওপেন কয়েল টেস্ট করছে। ঠিক আছে, এটা ওপেনিং কয়েল, এই যে শর্ট হচ্ছে কয়েল টেস্ট করছে, যেটা একটা শর্ট টেস্ট করছে। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন আসি, তারপর হুইচ ইজ দ্য ইউজ ইনসুলেটেড ওয়াইন্ডিং লেড অফ এ মোটর? না কোনটি ইউজ হয় ইনসুলেট হিসেবে ওয়াইন্ডিং লেড অফ মোটর? না হচ্ছে লেদারেট পেপার ব্যবহার করা হয়, কি পেপার? লেদারেট পেপার ব্যবহার করা হয়, না হচ্ছে ফাইবার সেলফ ব্যবহার করা হয় ইনসুলেটিং লেডে। নেক্সট কোশ্চেন আসি, এটা যে ছবিতে দেওয়া আছে এটা কোন ধরনের? হোয়াট ইজ দ্য হ্যাপেন স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স ফর 4 পোল স্টার্টার ওপেন হুইল ডিসি কম্পাউন্ড মোটর ইজ রান? কিটা হয় কিটা হয়
It is the starting resistance. What happen if starting resistance of 4 starter open যদি থাকে will DC কম্পাউন্ড মোটর is run? কি ঘটবে তখন? না হচ্ছে রান at স্লো স্পিড, মোটর স্টপ হয়ে যাবে। তো যদি হয় তাহলে কিন্তু মোটর স্টপ হয়ে যাবে। নেক্সট কোশ্চেন আছে, কি বলছে, এই যে এটা টেস্ট করছি, এটা কোন ধরনের টেস্ট? আবার আর্মেচার ওয়াইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স টেস্ট, এটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট। ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট, এটা হচ্ছে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দি টেস্ট as shown in the figure? As shown in the figure, what is the name of test as shown in the figure? এই যে ফিগারটা দিয়েছে, এটা কোন ধরনের টেস্ট হচ্ছে? এটা হচ্ছে শর্টেড কমিউটেটর টেস্ট, শর্টেড কমিউটেটর টেস্ট, ঠিক আছে, শর্টেড কমিউটেটর টেস্ট। নেক্সট কোশ্চেন আসি, বলছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইকুইপমেন্ট অফ শুন এই অ্যাজ শুন ইন দি ফিগার? এই যে ছবিটা, এটা কোন ধরনের টেস্ট? এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল রোলার, ঠিক আছে, রোলার, এক্সটার্নাল রোলার। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হুইচ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল বিলং ক্লাস বি ইনসুলেশন? কোন ম্যাটেরিয়ালটা ক্লাস বি এর মধ্যে পড়ছে ইনসুলেশন? ক্লাস বি এর মধ্যে পড়ছে হচ্ছে ফাইবার গ্লাস। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন অফ অ্যাসিস্ট দি ইনডিউসড ইএমএফ ইন এ রানিং ডিসি মোটর? would be assist with induced EMF running DC motor. Now, offsets the voltage, applied voltage. ঠিক আছে, offsets the applied voltage. Next question আসি, what is the formula to calculate the armature current taken by the DC shunt motor? Armature current taken DC shunt motor ক্ষেত্রে কোন ফর্মুলাটা ইউজ হয়? না হচ্ছে IA সমান V প্লাস EB বাই RA, এটা হবে IA সমান V মাইনাস EB by RA. Next question আসি, বলছে which speed control method is used in food mixture motor? কোন স্পিড কন্ট্রোল মেথড ইউজ হয় ফুড মিক্সচারে কোন ভোল্টেজটা, কোন স্পিড কন্ট্রোলটা ব্যবহার করা হয়? না, সিরিজ ফিল্ড টেপিং মেথড, হচ্ছে ফুড মিক্সচার ব্যবহার হয়। নেক্সট কোশ্চেন আসি, what is the better method to change the DOR of a compound motor without changing its characteristic? কোনটা বেটার মেথড, ভালো মেথড কোনটা? চেঞ্জ DOR of compound motor without change the characteristics, চেঞ্জ না করি, উইথাউট চেঞ্জ না করে, ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ না করে কিভাবে বেটার চেঞ্জ করা হয়, কোন মেথডে স্যার? চেঞ্জ দি ডিরেকশন অফ বোথ দি আর্মেচার অ্যান্ড শান্ট ফিল্ড, এক্ষেত্রে হবে চেঞ্জ দি ডিরেকশন অফ আর্মেচার কারেন্ট, আর্মেচার কারেন্টের ডিরেকশন চেঞ্জ করে। নেক্সট কোশ্চেন আছে, কি বলছে, which speed control system provide a smooth vibration of speed from 0 to above normal? কোন স্পিড কন্ট্রোল সিস্টেমটা প্রোভাইড করে স্মুথ ভাইব্রেশন অফ স্পিড কন্ট্রোল 0 থেকে হচ্ছে অ্যাবাভ নর্মাল? না আছে ওয়ার্ড লিওনার্ড সিস্টেম কন্ট্রোল। নেক্সট কোশ্চেন আসি, না which type of test instructed for the armature after rewinded for?
রিওয়াইন্ডের আগে কোন টেস্টটা করা হয়? না, করা হয় না, ওপেন কয়েল টেস্ট করা হয় না, শর্টেড কয়েল টেস্ট। নেক্সট কোশ্চেন আসি, why is the better to change the direction of armature current to change the direction of rotation of DC compound motor? হচ্ছে to increase the efficiency, to maintain the motor characteristic. Next question আসি, which instrument is used to the to test the armature winding for short and open circuit? শর্ট এবং ওপেন সার্কিটে কোনটা ব্যবহার করা হয়? না, হচ্ছে এক্সটার্নাল রোলার ব্যবহার করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন আছে, which DC motor is designed to work with the full load limits? কোন ডিসি মোটর ডিজাইন করা হয় কাজের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফুল লোড থাকা লিমিট, না কিউমুলেটিভ কম্পাউন্ড মোটর, ক্ষেত্রে হবে ডিফারেন্সিয়াল কম্পাউন্ড মোটর। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হোয়াট ইজ টাইপ অফ ডিসি মোটর অ্যাজ shown ইন দি ডায়াগ্রাম? ডিসি দেওয়া আছে, এটা কি? এটা এটা আর্মেচারের সঙ্গে হচ্ছে ফিল্ড হচ্ছে প্যারালাল, আর হচ্ছে এটার সঙ্গে এটা সিরিজ আছে, এই ফিল্ডটার সঙ্গে আর্মেচার সিরিজে। এটা হবে শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড মোটর। এটা সিরিজ প্যারালাল, আর হচ্ছে এটার কম্বিনেশন আছে, তাই কি হচ্ছে সিরিজও আছে এবং শান্ট আছে, তাই যে শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড মোটর। নেক্সট কোশ্চেন আছে, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ক্যালকুলেট ব্যাক ইএমএফ? ব্যাক ইএমএফ সমান I ZN/T/60, এটা হচ্ছে এর ফর্মুলা। নেক্সট কোশ্চেন আসি, why the rewinded armature must be preheated before varnish? কেন রিওয়াইন্ডেড আর্মেচার মাস্ট বি প্রিহিটেড বিফোর ভার্নিশের আগে পরে? মেনটেন মেনটেন ইন ইউনিফর্ম হচ্ছে সেপারেট অফ ভার্নিশিং, না ড্রাই আউট মশ্চারাইজ মশ্চার ড্রাই আউট দি মশ্চার। হোয়াট ইজ দ্য পারমিসিবল টেম্পারেচার ভ্যালু অফ ক্লাস এফ ইনসুলেশন? ক্লাস এফ ইনসুলেশন class F insulation of class F insulation. What permissible temperature value of class F insulation? আছে 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 155 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পারমিসিবল টেম্পারেচার ভ্যালু ক্লাস এফ ইনসুলেশনের ক্ষেত্রে। নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছে, হোয়ার ডিসি কম্পাউন্ড মোটর আর প্রেফার্ড? কোথায় ডিসি কম্পাউন্ড মোটর আর প্রেফার্ড প্রেফার্ড করা হয়? কোথায় হচ্ছে কম্পাউন্ড মোটর প্রেফার করা হয়? না, যেখানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট স্পিড দরকার এবং আন্ডার ভেরি লোড রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন আসি, হাউ দি ডিরেকশন অফ রোটেশন অফ এ ডিসি কম্পাউন্ড মোটর ইজ চেঞ্জড? কেন, কিভাবে ডিরেকশন অফ রোটেশনের দিক অফ কম্পাউন্ড মোটর ইজ চেঞ্জ যদি করা হয়, কিভাবে করা হয়? না, বাই চেঞ্জিং দি ডিরেকশন অফ বোথ ফিল্ড এন্ড আর্মেচার কারেন্ট, না বাই চেঞ্জিং ডিরেকশন অফ আর্মেচার কারেন্ট, বাই চেঞ্জ
armature current. Next question আসি, calculate which formula is used to calculate the speed of DC motor. Speed of DC motor. That's n সমান k, এটা হবে k সমান EB by phi. What is the purpose of no volt coil? No হচ্ছে volt coil. 3 point starter. 3 point starter. কি উদ্দেশ্য? নো ভোল্ট কয়েল হচ্ছে উদ্দেশ্য কি? নো ভোল্ট কয়েল. নো ভোল্ট কয়েল. Disconnect the motor if power fall. Improve হবে. Now they disconnect the motor if power fall. Disconnect. Which methods of speed control offer the step below the rated speed of DC series motor? DC series motor. কোন মেথড দ্য স্পিড কন্ট্রোল অফার দিস স্টেপ হচ্ছে বিলো রেটেড স্পিড কন্ট্রোল ডিসি সিরিজ মোটর? না, আর্মেচার ড্রাইভেটেড মেথড. ঠিক আছে, আর্মেচার ড্রাইভেটেড মেথড. নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছে, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ক্যালকুলেট ব্যাক ইএমএফ অফ এ ডিসি মোটর? না, ইবি সমান ভি প্লাস আইএ আর এ ভোল্ট, না মাইনাস, এক্ষেত্রে মাইনাস হবে. ইবি সমান ভি মাইনাস আইএ আর এ ভোল্ট. নেক্সট কোশ্চেন আসি, কি বলছে, হাউ দ্য নো ভোল্ট কয়েল ইজ কানেক্টেড ইনি হচ্ছে 3 point স্টার্টার উইথ ডিসি শান্ট মোটর? কিভাবে কানেক্ট থাকে? 3 point স্টার্টার হচ্ছে ডিসি মোটর, কিভাবে কানেক্ট থাকে? নো ভোল্ট কয়েল, নো ভোল্ট কয়েল ইজ কানেক্টেড. না, কানেক্ট হচ্ছে সিরিজ with the sun field. Connect in series with the sun field. Next question আসি, what is the name of, এই যে এটা এর নামটা কি? এটা হচ্ছে ফ্লেমিং হচ্ছে লেফট হ্যান্ড রুল. ফ্লেমিং এর হচ্ছে এটা লেফট হ্যান্ড রুল. নেক্সট কোশ্চেন আসি, what is the name of winding যদি কয়েল পিক লেস দেন পোল পিক? তখন তাকে বলা হয় না আছে ফুল পিক, ফুল পিক ওয়াইন্ডিং, না শর্ট কোরেড ওয়াইন্ডিং. নেক্সট কোশ্চেন আসি, what is effect in a DC shunt motor if each supply terminal are হচ্ছে increased ইন্টারচেঞ্জ যদি সাপ্লাই টার্মিনাল ইন্টারচেঞ্জ করা হয় তখন ডিসি মোটরে কি কি প্রভাব পড়বে? না, রান ইন দ্য সেম ডিরেকশন, রান ইন দ্য সেম ডিরেকশন. নেক্সট কোশ্চেন আসি, হুইচ ডিসি মোটর ক্যান অপারেটেড at constant speed under varying load. Which DC motor can be operated constant speed হচ্ছে under varying load? Differential short shunt compound, DC motor short shunt compound.
ডিফারেন্সিয়াল শর্ট সার্কিট কম্পাউন্ড এক্ষেত্রে হবে কিউমুলেটিভ লং শান্ট কম্পাউন্ড মোটর। নেক্সট কোশ্চেন আসি, এই চিত্রটা দেওয়া আছে এটা কি? এটা হচ্ছে ফিল্ড কয়েল, এটা আর্মেচার কয়েল। এ যদি সিরিজে থাকে তখন তাকে বলা হয় ডিসি শান্ট মোটর। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে ডিসি শান্ট মোটর। আর যদি সিরিজে থাকে তখন ডিসি সিরিজ মোটর। নেক্সট কোশ্চেন আসি, why the series field is shorted circuited at the time of starting in the differential compound motor? কেন সিরিজ ফিল্ড ইজ শর্ট সার্কিট at the time of starting in the differential compound motor? কেন সিরিজ ফিল্ড ইজ শর্টেড সার্কিট time of starting in the differential compound motor? না, আছে decrease the back EMF, decrease not to maintain the proper direction of rotation. Next question আসি, বলছে which is the inversely proportional to the speed of DC motor, speed of DC motor? Which is the inversely proportional to speed control, speed of the DC motor, speed of the DC motor? আছে applied voltage, applied voltage, field flux. Next question আসি, what is the name of step control method as shown in the circuit? আর্মেচার, এটা আর্মেচার কয়েল আর এটা ফিল্ড কয়েল, এটা হচ্ছে সিরিজে আছে, সিরিজ। এটা হচ্ছে আর্মেচার কন্ট্রোল মেথড, ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে, আর্মেচার হচ্ছে কন্ট্রোল মেথড। নেক্সট কোশ্চেন আসি, which type of armature winding is illustrated as shown in the figure? এই যে চিত্রটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এই ওয়াইন্ডিংটার কোন ধরনের ওয়াইন্ডিং এটা? এটা হচ্ছে ডুপ্লেক্স ল্যাব ওয়াইন্ডিং। নেক্সট কোশ্চেন আসি, which method of step control offer the speed below the rated speed of DC shunt motor? কোন মেথডটা হচ্ছে স্পিড কন্ট্রোল অফার করে স্পিড বিলো? হচ্ছে কানেক্ট হচ্ছে অ্যাডিশনাল, এটা আর্মেচার কন্ট্রোল মেথড, আর্মেচার কন্ট্রোল মেথড। নেক্সট কোশ্চেন আসি, which material is used for starting resistance of DC starter? কোন ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ হয় স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স ডিসি স্টার্টার? স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কোন ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করা হয় স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স হিসেবে স্টার্টারের ক্ষেত্রে? এক্ষেত্রে ইউরিয়াকে ব্যবহার করা। নেক্সট কোশ্চেন আসি, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ওয়াইন্ডিং যদি এন্ড লেট অফ কয়েল 1 is connected to the beginning lead of the adjust coil 2 third the commutator segment? এন্ড হচ্ছে 1 আর হচ্ছে লেট হচ্ছে অ্যাডজাস্ট কয়েল হচ্ছে 2 হয়। এক্ষেত্রে ডুপ্লেক্স ওয়েব ওয়াইন্ডিং, সিমপ্লেক্স ওয়েব ওয়াইন্ডিং। ঠিক আছে, এটা কি হবে না সিমপ্লেক্স ওয়েব ওয়াইন্ডিং, ল্যাব ওয়াইন্ডিং, সিমপ্লেক্স ল্যাব ওয়াইন্ডিং। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দি টেস্ট অ্যাজ shown in the figure? না, এটা হচ্ছে টেস্ট দি গ্রাউন্ড কয়েল, গ্রাউন্ডেড কয়েল। ঠিক আছে, টেস্ট দি গ্রাউন্ডেড কয়েল। নেক্সট কোশ্চেন আসি, এটা দিয়ে দিচ্ছি এক্সট্রা টেস্ট, এটা হচ্ছে
এটা হচ্ছে শর্টেড, এই যে কমিউটেটর, শর্টেড কমিউটেটর টেস্ট। এটা হচ্ছে ওপেন কয়েল টেস্ট। এটা কি, এটা কোন ধরনের টেস্ট? এটা হচ্ছে ওপেন কয়েল টেস্ট। হাউ মেনি নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ আর ইন ওয়েব উন্ড 6 পোল ডিসি মেশিনের ক্ষেত্রে? ওয়েব ওয়াইন্ডিং 6 পোল ডিসি মেশিনের ক্ষেত্রে কতগুলো হচ্ছে প্যারালাল পাথ? এর ক্ষেত্রে হচ্ছে প্যারালাল পাথ দুটি। নেক্সট কোশ্চেনে আসি, হুইচ হুইচ মোটর হ্যাজ দি ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ অ্যাজ shown in the figure? আচ্ছা, এটা হচ্ছে কিউমুলেটিভ কম্পাউন্ড মোটর। এই যে কিউমুলেটিভ কম্পাউন্ড মোটর, এর কার্ভটি দেওয়া হয়েছে। এখানে স্পিড হচ্ছে স্পিড, আর টর্কটা কিন্তু কমে যাচ্ছে এখানে দেওয়া আছে। এখানে কিউমুলেটিভ কম্পাউন্ড মোটর। নেক্সট কোশ্চেন আসি, why the DC series motor field winding is wound with thick wire? কেন ডিসি ডিসি সিরিজ মোটর ফিল্ড ওয়াইন্ডিং ইজ উন্ডেড উইথ থিক ওয়্যার? থিক ওয়্যার কেন হচ্ছে ডিসি সিরিজ মোটর ফিল্ড ওয়াইন্ডিং এ ইজ উন্ডেড থিক ওয়্যার? থিক ওয়্যার টু কিপ, টু যে হচ্ছে কি হচ্ছে মিনিমাম, মিনিমাম to reduce the armature reaction. What is the name of the folded edge of the short liner? Short liner. What is the name of folded edge of the short liner? এটা হচ্ছে ওভার, এটা হচ্ছে নাম হচ্ছে folded overhanging insulation. Why the carbon composition brush are used in the DC motor? না decrease, কেন হচ্ছে কার্বন পজিশন ব্রাশ আর ইউজ করা হয় ইন দি ডিসি মোটর? হচ্ছে কার্বন ব্রাশ কারণ রিডিউস স্পার্ক ইন দি কমিউটেটর, যে স্পার্ক উৎপন্ন সেটা রিডিউস করার জন্য। নেক্সট কোশ্চেন আছে, এটা কি বলছে, অপারেশন রিওয়াইন্ডেড প্রসেস, এটা কি, এই যে কয়েল যে স্লট গুলো এগুলোকে রিমুভ দাও ব্যাচ, ব্যাচ বলা হয়, রিমুভ করা হচ্ছে। নেক্সট কোশ্চেন আসি, ক্যালকুলেট হচ্ছে এভারেজ পিক উইথ ইলেকট্রোগ্রেসিভ ওয়েব ওয়াইন্ডিং is the number of armature 14